হয়েছে? Assalamu alaikum. So this is your first week. On the first week, we will basically do the introduction. Okay, so there will be an introduction to computers. Then we will talk about functionalities, the generations, how the generation has increased till now, and the advantages and disadvantages of those. Okay, so what basically happened during the first generation, then we will talk about the second one, how it improved. So in this way we will proceed further first. So these are all basically the introduction to computers. Okay, so the learning objectives for this first week is you'll be able to define what a computer is, okay, and describe its core functionalities. So this is what you'll be able to do. You'll be able to explain the major milestones across different generations of computers, and then you'll be able to identify the advantages and limitations, okay, of computers in daily life. And of course, professional settings we will introduce. Other than that, you'll be able to understand the relevance of computers in language course, okay, and communication contexts, like for BBA in English students, তোমাদের জন্য, ঠিক আছে? So these are the learning objectives. The lesson outline for the first week is done in such a way. The first hour there will be an introduction to computers. There might be an ice-breaking question, and you'll be able to discuss among yourselves, and then give me some feedbacks what you think about those, and definition of computers and overview of information processing cycles. So how the computer basically processes the data and how you get at the output end, আর ওটা নিয়ে তোমরা কি কি করতে পারো ওই আউটপুট ডেটা নিয়ে। ওকে, functionalities of computers, এটার মধ্যে থাকবে ধরো ডেটা প্রসেসিং, অ্যাকিউরেসি, স্পিড, হ্যাঁ, versatility, automation, storage. So we will talk about these things. And in the first hour, you'll also be knowing about the real-world examples, linking computers to office and communication tasks. So তোমাদের রাইটিং এর জন্য, এডিটিং এর জন্য কি কি লাগে, তারপর অনলাইন কমিউনিকেশন তোমরা কিভাবে করো, হ্যাঁ, so these are the things you'll be able to know. And in the second hour, in 1 week you got 3 hours of class, right? So these 3 hours is divided into 1, 2 and 3 hours, okay? So that is how I am introducing the lectures. So in the second hour there will be generations of computers. I will talk about the generations, how it increased and why it increased. So there will be an explanation of first to fifth generation with if I could show you the image, I will show it to you, okay? Also you'll be able to compare technological progress, okay? So video demonstration might be there, might not be there, it will depend how we proceed. যদি দেখা যায় এখানে ভিডিও অনলাইন, এখানে নেট আছে না, ওকে, যদি দেখা যায় তাহলে আমরা দেখব ওখানে, ওকে? Then we will have some discussion. How has the evolution of computers influenced education and communication? We will discuss about those things. And in the last hour of this week, we will talk about the advantages and disadvantages. Okay? এই যে ফার্স্ট জেনারেশন থেকে যে ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার যে বিল্ড করা হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এগুলোর অ্যাডভান্টেজ কী, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী, we will talk about those parameters. So in the advantages, we will talk about speed, accuracy,
multitasking, automation, and connectivity. Okay, and in the disadvantages, there are dependency, then data privacy, so unemployment. If you don't sit at the computer, it cannot work by itself. You have to give some commands to execute, right? Then the computer basically works. So we will talk about the unemployment or the e-waste. So if the generations has increased, what has happened to the first, second, third generations? Okay, how do we basically manage those e-wastes? Also, the e-waste means the email that are junk. So these are the things. So group activity, there will be split into teams to make short list of benefits and challenges of computerization in the modern workplace. Okay, so you might have a small group, so you have to work on brainstorming, okay, and give me some outputs from there. Okay, what do you think about those? So this is how the first week is designed. Okay, the first 3 hours is designed. Okay, then we will talk about teaching learning strategies of resources. Okay, so there will be books that you might be able to follow, or maybe I'll provide you the PDF of it. You can download it from internet, or you can download it from your course material. ঠিক আছে? So এগুলো থাকবে. And maybe at the end of the week we might have a assessment or homework. Okay, so homework থাকতে পারে, কুইজও থাকতে পারে. কুইজ এত তাড়াতাড়ি নিব কিনা জানি না, বাট নিতে পারি. Okay, ঠিক আছে? So let's start by introduction to computers. So I talked about the ice-breaking questions. How do you basically use technology in daily life? তোমরা তোমাদের মধ্যে ডিসকাশন করে আমাকে বলো. So can you tell me, how do you use the technology in your daily life? Don't you use cell phones, smartphones? আর কি ইউজ করো? হ্যাঁ? Computers. Rather than computers, is there any devices that you use except cell phones? Yes, smartwatch is there. So there is watch. So any other? PlayStation, right? Good. You play games. It needs a very powerful microprocessor to run those, commands. So these are the things that you use in your daily life. Okay, what else do you use? আর কি ইউজ করো বলতে পারবা? So you use computers, but computers কেন ইউজ করো? মোবাইল কেন ইউজ করো? মোবাইলের ভিতরে অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে না? So among them, what do you use? Facebook, WhatsApp, তাই না? Instagram. So these are the communication platforms, right? So there are segments as well that you use. So you have to think about it in a broad way. যে আমি কোথায় কোথায় টেকনোলজি ইউজ করি? Not computers তো জাস্ট তোমার আছে ওখানে বসে. So এটাকে তো ইউজ করতে হবে. So you have to give inputs, right? So through what? তুমি যদি বাইরে দেশে কমিউনিকেট করতে চাও, তো তুমি অ্যাপের মাধ্যমে করতে পারবা, স্কাইপে, তারপর আরও আছে না অ্যাপ্লিকেশনস. So these are the communication platforms. So এটা জানতে হবে তোমাদেরকে. And for education, what do you use? কি কি ইউজ করো? ChatGPT, Google Classroom, Google Gemini, right? ধরো তোমাদের ক্লাস যদি আমি অনলাইনে নেই, what platform will you use? BD Red, Skype, right? Zoom, এগুলো ইউজ করবা না?
So Google Classroom, then what else do you use for this university? You use YouTube lectures as well, right? The videos that are getting uploaded in YouTube, you go through it at home. Maybe, I don't know, but you should. So these are the things that you use for your education platform, right? Okay. And for entertainment, কি use karo? Netflix, good. Or another? Now, most of the young generation use TikTok, but I don't like it, okay? Most of them use TikTok to get entertained. So Instagram is there as well. So these are the platforms for entertainment. So what else do you use for writing essays and everything? Making presentations, Google Doc or Microsoft Word, PowerPoint, right? So these are all work platforms for your productivity, okay? So these are the things, these are the categories, okay, that you normally use using technologies, okay? So you know that you are already a user of computer systems, right? So now let's understand what computer is, how it works, okay? This lecture is basically prepared by the previous teacher, Zareen Madam. I'll be following this lecture. I'll try to basically say all these things in my own word, but you can also follow this lecture guide, okay? I'll also give you mine as well. ঠিক আছে? So what do you think the definition of a computer is? What is computer mainly? It's an electronic device. Good answer, right? But it is an electronic device. It requires electricity as well, right? And it needs input and output, okay? You have to basically give input to it, otherwise it won't work. So also it needs a processing unit. So whatever input, whatever raw data you are providing inside, it should be processed, right? So you have to basically know these things. So you have to give instructions how the raw data should be processed and how this should be formed as an output. The document that you are that you really want, in an organized manner. So a computer is an electronic device that takes input, processes it according to your instruction, and gives output that we can use, okay? So whatever the output is, it's not finished in that particular point. Now you can basically store this output data into something, okay? So computer can as well store data, okay? Then this stored data can later be used to communicate or send to other users as well, okay? ধরো তুমি একটা ইমেল পাঠাতে চাচ্ছ, সো তুমি একটা ডকুমেন্ট রেডি করলা, you need to upload it, right? Like you need to store it somewhere. Maybe it's a cloud server or maybe it's a hard drive, okay? So first you need to store it, then you can call that file, and for communication you can select that and pass it to the other person. So it is used for these steps. So basically the computer is an electronic device. It uses electricity, electronic circuits to perform tasks,
okay? Then as an input, the data or instruction is needed. By how do you basically give instruction to a computer? There is keyboard, right? There is mouse. So you type it. You there in the keyboard there are so many letters, right? So you basically click the letter that you want to input, right? So these all signals basically go as a binary number, 0 and 1. When it is not touched, it's basically 0. So when you press it, a 1 signal will flow, okay? A binary number will be detected at the microprocessor. So the data or instructions we give by typing, clicking, or scanning. You can even upload an image, right? So it can process an image as well as an input. And there is also processor, the CPU, the central processing unit, that is the brain of the computer, okay? So like humans, we sense things, right? Those are basically inputs. Amra kichu khabar samne thakle amra gandha pai na, so that is our input. When we touch, we can feel, right? That is our input. But what is the processing unit? It's our brain, right? So these signals basically gets processed at the brain. So for the computer CPU, central processing unit, there is a microprocessor. That's the brain of the computer, okay? So it basically processes the raw data and gives the final output according to the instruction you give. So there is a logical explanation that you can upload in your microprocessor. So that is what is called programming, okay? You can upload that logical arithmetic logic unit. There is a memory, it can store for some times, okay? So when you basically send this raw data, it basically uses that algorithm to give you the final output, okay? Then it sends to the output, you see it in the monitor, okay? That is how basically computer processes the signals. So the information we get back is as a text on screen, printed page. You can give it a print as well, right? Then you can collect it in the pen drive. You can upload it in the cloud server, okay? So these are the outputs. And saving data for future use in hard drive. So there is a hard drive where you can save or store your data as well. So there is hard drive, there is pen drive, there is Google Drive as well, right? So it's a cloud server that we call the Google Drive. So this is storage, and for communication, sharing information with other computers through email, network, internet. So we use internet to send data, right? So this is how these things follow up. So can you do me a favor? Let me give you an example. When you write an essay in Microsoft Word, what is your input in that case? Amake bolte parba? Keyboard. What else? Keyboard is one hardware, and another hardware? Mouse. So there is keyboard, there is mouse, right? So this is your input, and whatever the command you give is being processed by what? CPU, right? Central processing unit. And the text appears as an output. Kothai? Monitor. So monitor is your output device, okay? And what if I want to store the data? Kothai store korte parbo? Hardware. Ar? SSD. Ar? Cloud storage. Right. These are your storage devices. And if you want to send the data,
how will you send it to another person? Through email. So this is the communication platform. So you have the full sequence, right? So you understand what a computer is and how it performs. So now let's see how the information processing cycle works. Okay, how does it basically works from giving input signal to the email that you send at your friend's laptop or mobile, okay, or account. So it's most of the things will be covered very quickly. We have talked about computers, we have talked about data processing, characteristic features, we will talk data processing, we will talk now, okay. And computer, we have done it. It's basically the same thing that I have told you. The word computers comes from the word compute, which means to calculate. A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept or receive data as input. So these are basically generalized formats, okay, just to know the points. I will give you the more detailed one as well. It produces information as output, basically processes the data according to specified rule, whatever rule that you set. Then store the information for further use and retrieve data whenever desired. So these are the things that you can do using your electronic device, computer, okay. So data processing, we will talk about it. Information processing cycles, how it basically works. You'll get an overview from what I'll be talking about right now. So you know that there is input, there is processing unit, there is output, storage, and then the fifth one is communication, right? So in the input, data and instructions enter the system, okay. It enters your computer through your keyboard and mouse. Then you can also have an input as your microphone, okay, or a touch screen sensor. There is a touch pad at your laptop, right? You can use that as an input as well. So these are the devices. An example, typing a sentence or clicking or sending an email. Okay, so with mouse you can basically send an email, right? That is an input you are giving at your system, microprocessor তুমি ওটা as an input তুমি click করছো, so that is an input device, ঠিক আছে? মাউসটা হচ্ছে input device, তারপর টাচ প্যাডটাও হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস, কিবোর্ডও হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস। তুমি যদি মাইক্রোফোন লাগাও, ইফ ইউ সিং, তাহলে তোমার ওইখানে হচ্ছে দেখবা যে ইউজিং আ সফটওয়্যার ইউ ক্যান রেকর্ড দ্যাট সিঙ্গিং, সো ইট অলসো অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ইনপুট। সো this is basically inputs, and the processing one is CPU, works on the data using programs or logic. So central processing unit have a microprocessor, okay, but when I will be talking about the generations, you will see that microprocessor basically came in very late, okay, when the computer just came to our personal households, in that case for commercial purpose. In that time, basically the microprocessor was introduced. Otherwise, the first generation computer, it was almost big as this whole room. So a single computer, and it took one data to produce. It took a lot of time, okay, one calculation, একটা প্লাস মাইনাস ক্যালকুলেশন করতেও তার অনেক সময় লাগতো, ঠিক আছে? So for first generation computer it was something as big as this room, okay.
So there is lot of hardware যেটার জন্য তুমি এখানে বসতে পারতে না হ্যাঁ so the first generation computer was like that we will talk about it so the processing unit is our CPU works on the data using programs or logic so whatever program you set if you know how to program if you know how to write hello world code that is basically a logical program okay so if this is equal to this then provide or print hello world okay so this is how the program is being executed it is being executed step by step okay just তুমি হচ্ছে গিয়ে print hello world শুধু লিখে দিলেই হতো না হ্যাঁ so programming কে তোমাকে ওখানে কমান্ড দিয়ে লিখতে হবে যে এইটা প্রিন্ট করো তখন সে হচ্ছে গিয়ে ওইটা এক্সিকিউট করবে ওই লাইনটা so this is how the central processing unit works ঠিক আছে so whatever program or logic that you set it will execute step by step to give you an output so for example spelling checking a document or calculating grades ঠিক আছে you can do it using CPU তাই না আমরা রেজাল্ট দেই না টিচাররা সো টিচাররা যখন রেজাল্ট দেই উই ডু লট অফ ক্যালকুলেশনস তোমাদের মার্কস তোমাদের কত পার্সেন্ট মার্কস যাবে ইয়ে করবে এগুলা উই ক্যালকুলেট ইউজিং কম্পিউটার্স সো দিস ইজ হোয়াট উই ডু and the central processing unit basically processes it when we give inputs okay and when you write an essay there might be a grammatical mistake right so there might be a spelling mistake as well so the central processing unit can catch it very fast okay so that is why when you write it in the word format it basically highlights the wrong part with a red mark okay it can give you suggestions as well so and the output is the processed information is displayed okay whatever signal you are giving to your microprocessor it works accordingly to the program that you have set it executes and provides as a processed information at the output end okay so it is being displayed it is being printed or transmitted somewhere else the data that you want to send to someone so the physical device is monitor printer scanners speakers okay so speakers can be a output as well তাই না তোমরা কথা শোনো না মুভি দেখলে সাউন্ড শোনো না so it is an output device and the storage information is being saved for future use তোমরা হার্ডওয়্যার যেমন এটা টাইপগুলো হচ্ছে টেম্পোরারি র্যাম থাকতে পারে টেম্পোরারি র্যাম হচ্ছে গিয়ে র্যাম যেটাকে বলি RAM ঠিক আছে র্যান্ডম অ্যালোকেশন মেমোরি ঠিক আছে অ্যাক্সেস মেমোরি রাইট গুড র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি তো এই র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি কী করে it basically temporarily saves your data for a cycle for you to use ঠিক আছে whenever you shut down the power all the data will be erased from RAM okay so for the time being the RAM basically holds the data that you have given as a command ঠিক আছে বা আউটপুটের যে এটা ওটা র্যামটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ধরে রাখে ওটাকে যেই তোমার কারেন্ট চলে যাবে তোমার যদি ইউপিএস না থাকে কম্পিউটার যদি শাটডাউন হয়ে যায় ওটা আর সেফ থাকবে না ওটা ফুল মুছে যাবে বুঝেছো so this is what basically happens what the temporary RAM does and the permanent is your hard drive your cloud storage you can store those data if you save it in the hard drive or if you upload it in your cloud storage unit ঠিক আছে so it will stay there for a long time until and unless you delete the file okay অথবা যদি নষ্ট হয়ে যায় hard drive হ্যাঁ but still you can collect those informations from a খারাপ হার্ড ডিস্ক থেকেও মাঝে মধ্যে পারো
So saving your document, Word document or photo file is an example to this. Okay, storage. তো তোমরা তোমাদের ছবি তারপর তোমাদের যেই কাজগুলা ডকুমেন্টেড ফাইলগুলা এগুলো তোমরা সব সেভ করে রাখতে পারো. So this is where the storage is used. Okay, how the storage is used. And for communication purpose, you can exchange with other devices. তোমরা এগুলো জানো, এগুলো জাস্ট জেনারেল আইডিয়া. হ্যাঁ, এগুলো তোমরা সবাই করো ডেইলি লাইফে, সো এগুলো কোনো কিছুই নতুন না. হ্যাঁ, বাট এগুলো বলতে হবে কারণ ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে এগুলো অনেকেই হচ্ছে গিয়ে ভুলে যায় বা জানে না, এই কারণে এগুলো লাগে. সো ইনফরমেশন ইজ এক্সচেঞ্জ বিটুইন ডিভাইসেস. তোমার একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে ইউ ক্যান বেসিক্যালি শেয়ার ইয়োর ডকুমেন্টস অথবা সেন্ড করতে পারো. সো example is sending an email, participating in a Zoom call অথবা posting on Facebook. ঠিক আছে? So these are the things you can do. Suppose you have saved your photo, you can upload it and you can write a comment and you can upload it in Facebook, right? So these are the things for the communication purpose that you do. So the visual aid is basically, it should be in this sequence. There will be an input, there will be a processing unit, then there will be an output. From the output there will be a storage, and from the storage you can take it and use it to send it somewhere. That is the communication part. So these are the 5 things. The sequence, the flow of data is being given. Okay, সো এইভাবে ডেটাগুলো ফ্লো করে. ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা এইটা করে আমাকে বলো তো, একটা যে কোনো সাইকেল তোমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো আমাকে? লাইক সেন্ডিং অ্যান ইমেল টু অ্যান উইথ অ্যান অ্যাটাচমেন্ট, এটা আমাকে জাস্ট খাতায় করে দেখাও. এই ইনপুট, প্রসেসিং ইউনিট, আউটপুট, তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার স্টোরেজ আর হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেশন, এটা কিভাবে তোমরা এটাকে ডিভাইড করবা? প্রসেসর কি করে? ধরো তুমি একটা জিনিস ইনপুট দিলা, ইনপুট ডেটাটা কি বলতে পারবা? ইনপুট ডেটাটা কিভাবে দাও? সো ওইটাই লিখবা খাতায় যে ইনপুট এটা কর, এইভাবে আমি ইনপুট দিচ্ছি. প্রসেসর কি করছে? ওই ডেটাটাকে এনকোড করছে, রাইট? এনকোড করছে. সো ইয়েস, ইট ইজ সামথিং লাইক দিস. আরেকটু ব্রেকডাউন করতে হবে যে প্রসেসর বেসিক্যালি কী করছে. বেসিক্যালি এই ডেটাটাকে সে এনকোড করছে. সো এনকোডিং কথাটা লিখতে হবে এরকম করে. হ্যাঁ, দেন আউটপুট তুমি কীভাবে দেখছো? হ্যাঁ, তুমি আউটপুটটা কখন বুঝছো যে এটা আউটপুট হিসাবে আছে? যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ মনিটরে, রাইট? আর তোমার যখন কমিউনিকেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, ধরো আউটপুটটা বেসিক্যালি তুমি সেন্ড করতে চাচ্ছ, সেন্ড কনফার্মেশন. তো সেন্ড কনফার্মেশন একটা সাইন আসে না ইমেল সেন্ড করলে? সো ওই রকম. আচ্ছা, যাই হোক, এটা আমি এমনি বলে দিই. ধরো যে ask student to describe the cycle when they send an email with an attachment. হ্যাঁ, সো এটা আমি এখানে লিখে রেখেছি, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো দেখে. আচ্ছা, সো তোমাদের এক্সপেক্টেড অ্যান্সার কি হতে পারতো? যে ইনপুটে তোমরা ইউ ক্যান প্রোভাইড দ্য ডেটা বাই টাইপিং, হ্যাঁ, অ্যান্ড অ্যাটাচিং, তাই না? ফাইল অ্যাটাচ করতে পারো না, ছবি অ্যাটাচ করতে পারো না. সো এই দুইভাবে তুমি ইনপুট দিতে পারতে, রাইট? আর প্রসেস কিভাবে করবে? ইট বেসিক্যালি এনকোডস দ্য ডেটা. তোমার এই ডেটাটাকে সে এনকোড করে. ঠিক আছে? দেন হোয়াট ইট ডাজ, আউটপুটে তোমরা কি দেখো? দ্য সেন্ড কনফার্মেশন, যে এটা এনকোড করে তোমাকে ফাইনাল একটা রেজাল্ট দিয়েছে. সো দেন দিস আফটার দ্যাট ইট কামস স্টোরেজ, তাই না? তুমি এই সেন্ড ডেটাটা তুমি হচ্ছে গিয়ে কোথাও সেভ করতে পারো, রাইট? একটা ফোল্ডারে ধরো,
so it is an output. Or later you can use that information inside the folder as an attachment অথবা ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের থ্রু দিয়ে তুমি কমিউনিকেশন করে আরেকজনকে পাঠাতে পারো, এটাই বেসিক্যালি ইয়ে। So now let's go to the functionalities of computer. Okay, so functionalities কি আছে এখানে? Normally তুমি যখন কোনো raw data দিচ্ছ, it is being processed. So processing is a functionality of your computer, right? So it basically does data processing, তাই না? So data processing টা এটার একটা ফাংশন, ঠিক আছে? আর কি আছে? তোমার এই ডেটাটা অ্যাকিউরেটলি পেতে হবে না? সো অ্যাকিউরেটলি পেতে হবে, তাহলে অ্যাকিউরেসি ইজ অ্যানাদার ফাংশন। বুঝতে পারছো? এখানে আছে কিনা দেখি। অ্যাকিউরেসিটা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা ফাংশন। সো ডেটা প্রসেসিং, অ্যাকিউরেসি, হোয়াট এলস ডু ইউ নিড? তুমি যদি একটা ডেটা পাঠাতে চাও কোথাও, তুমি কি চাও না যে এটা খুব দ্রুত পৌঁছায়? সো ইট হ্যাজ টু বি ফাস্ট, রাইট? সো ইউ নিড স্পিড। So speed is another function. These microprocessors or central processing unit must be fast enough to send your data in a blink of time. ঠিক আছে? So it has to be very fast. Speed is another function. What else? Versatility. Basically it can perform multiple tasks at a time, মানে at one time, once. তুমি একই সময়ে তুমি দেখো, তুমি যদি কম্পিউটারের মধ্যে থাকো, ঠিক আছে, ইউ ক্যান ক্লিক, ইউ ক্যান প্লে আ ভিডিও, ইউ ক্যান ব্রাউজ, তাই না? ইউ ক্যান সেন্ড অ্যান ইমেল অল অ্যাট ওয়ান্স, একই সাথে পারো না? সো ইট ইজ আ ভার্সেটাইল ডিভাইস। বুঝতে পেরেছ? সো ভার্সেটিলিটি হচ্ছে আরেকটা ফাংশন এটার। হোয়াট এলস? অটোমেশন। তুমি যদি একটা প্রোগ্রাম করে দাও, যদি বলো যে at this time you want to send an email, the computer will send that email which you have already uploaded at that particular time, tar age na. বুঝতে পেরেছো? So it is a programmable device. So you can program it, you can time it, and it can send your data automatically. So it is an automatic process as well. So this automation is also a function of a computer. Okay, what else? It can store, right? Stores vast amount of information safely and retrieves it quickly. ঠিক আছে? So you can save it in your Google Drive, hard drive, and you can upload it very quickly or send it to someone else as well, তাই না? So these are the functionalities. So data processing basically converts the raw data into meaningful information. Okay? So if I give an example like calculating grades or analyzing survey data. So তোমরা যে সার্ভে করো না অনেক সময়, তোমরা ওই যে তোমাদের কি টিচার ইভ্যালুয়েশন হয় না? আচ্ছা, টিচার ইভ্যালুয়েশনটা মাস্ট, এটা হয়তো আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডিউস করবে। বাট তোমাদের যে টিচাররা যে পড়ায়, হ্যাঁ, তোমরা পড়া বোঝো কি না বা তোমাদের কীরকম লাগে ক্লাস, এইগুলো ইভ্যালুয়েশনও খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু বেসিক্যালি পারফর্ম ওয়েল, হ্যাঁ, ইন দ্য ক্লাস অর বি সিরিয়াস। সো এটা আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডিউস করবে। যাই হোক, বাট নাজমুল স্যার তো খোঁজ নেয় তোমাদের, ওইটাই। এখন ডিফারেন্ট হেডরা হচ্ছে গিয়ে তাদের নিজেদের ভাবে ইয়ে করে। সো দেয়ার কুড বি আ সার্ভে অ্যাজ ওয়েল, রাইট? He can collect information from you. So these things can be done using a computer as well. ঠিক আছে? তোমরা যেই ডেটাগুলো দিলা, that data processing unit inside the computer can process the data and give an average feedback to, let's say, me, okay, to some faculties.
যারা কোর্স নিচ্ছে so you can calculate the grades as well okay the accuracy computer performs operations with minimal errors it programmed correctly if programmed correctly ঠিক আছে so if you do the programming correctly like say that তুমি ভাত খাও right তুমি যখন প্লেট থেকে ভাত খাও এভাবে ধরে তুমি মুখে ঢুকিয়ে নাও রাইট তুমি যদি ভাত নিয়ে এরকম ঘুরিয়ে খেতে তাহলে সময় লাগতো না সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ আ স্মার্ট প্রোগ্রামিং তোমার বলছে যে ইফ আই কাম ফ্রম হিয়ার ইট উইল টেক লেস টাইম বাট আরেকটা জিনিস যদি তুমি ঘুরিয়ে করো দেন ইট উইল টেক লঙ্গার টাইম সো ইট ডিপেন্ডস অন হাউ দ্য ইউজার ইজ বেসিক্যালি প্রোগ্রামিং ইট ওকে So that is why accuracy is a must. So it is basically time saving. So that is why computer perform operations with minimal errors. So it takes the shortest route but does it accurately. Okay? Then speed, they process millions of instructions per second. For the accuracy, like if you are writing something there could be a spelling mistake right so for with a very short time it can detect that mistake as well that is another example and the speed they process millions of instructions per second so this is the capability of the CPU the microprocessor unit okay so this is very important so speed is must for computer যদি তোমার একটা ডেটা তুমি প্রসেস করতে দিয়েছো ওটার রেজাল্ট পেতে তোমার যদি সারা দিন লেগে যায় তাহলে তো ফ্রুটফুল হলো না বা ইফেক্টিভ হলো না তোমাকে তো সারা দিন বসে থাকতে হবে তুমি গিয়ে আরো অনেক কাজ করতে পারবা রাইট সো ইটস আ ওয়েস্ট অফ টাইম সো ইন দ্যাট কেস the speed is necessary. So microprocessor can do lot of work together with a very short time, with a blink of a eye, maybe one per second. Okay? Like searching a document instantly to find synonyms in words. ঠিক আছে? So তোমার ধরো একটা dictionary আছে save করা. So you want to find the synonyms of a word. So if you want to find it কি করো control F চেপে ওখানে হচ্ছে গিয়ে ওই ওয়ার্ডটার নাম লেখো রাইট সো কম্পিউটারের বেসিক্যালি ওটা তো আইটারেশন করে করে ম্যাচ করতে হয় যে এটা না ওই যত ডকুমেন্টে যতগুলো ওয়ার্ড আছে ও সব কটা চেক করে যে কোনটা এই ওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করে ঠিক আছে বা এটার সাথে এটার সিনোনিমসটা কি ম্যাচ করে ওইগুলোই শুধু তোমাকে দেয় অ্যান্সার বুঝতে পেরেছো So this is how basically computer works, but it does the work in very short time, within a second, okay? And it can perform many tasks together. And the versatility can perform multiple tasks, multiple types of tasks at once. You can play music, you can type an essay, you can download files immediately. And it is automated. Once programmed, task can run automatically without human help. ঠিক আছে যদি তুমি প্রোগ্রাম করে দিতে দাও তাহলে কিন্তু তোমার যে রোবোটিক আর্মগুলো দেখো না ইন্ডাস্ট্রিতে there are so many robotic arms which are making cars you don't need basically man force over there just programming so if you do that it is basically automated, right? So automatic backups, scheduled emails or spell checks, you can do that. ঠিক আছে? And you can stores vast amounts of information safely and retrieves it quickly. ঠিক আছে? So অনেক ডেটা তুমি সেভ করতে পারো এবং ওখান থেকে তুমি ওগুলা নিয়ে কাজও করতে পারো খুব শর্ট টাইমের মধ্যে So these are the functionalities.
So what are the real world examples? So the real world examples is like what you do regularly. You like say write a paragraph on something, some let's say essay. So you use office tasks, right? Or you do Excel to calculate a large amount of data. ঠিক আছে? To do large amount of calculations. So for writing you use Microsoft Word. তাই না? অফিস টাস্কের মধ্যে for data entry তোমরা কি ওইখানে data entry করো নাকি? করো? আচ্ছা আচ্ছা। So for data entry you need Excel. তাই না? So you need Excel document. So there you can do data entry. So if you provide the data over there, you can even see how many duplicate numbers are there. So you can eliminate those duplicate numbers and keep the original one. Okay? So that makes your life easy. So in this case, you use that. Also for presentations, PowerPoint, right? Sending emails, you use Outlooks. Outlook is a Microsoft document. Okay, that is a emailing platform as well, so you can send data. And what else? For education you do online classes on Zoom, researching Google Scholars, right? So writing assignments through Word or Grammarly, you use these platforms. And for communication you do how do you basically do chatting through WhatsApp and Messenger, right? These are the two things that is used most. And for video calling, right? তোমরা Meet use করেছো? That is a Windows application. So Meet is a good platform as well. হ্যাঁ, Google. And Gmail তো use করো মেল পাঠানোর জন্য সব সময়। So these are the communication platforms. Entertainmenটের জন্য YouTube, Netflix এগুলো তো আছেই। Playing games, social media এগুলো তো তোমরা নিজেদের মুখেই বললা। So these are the real examples. So banking and business sectorও কিন্তু ইউজ করা হয়। তোমরা ATM বুথে যাও না? So there are machines, ATM transactions that you do. Then what else? তোমরা যদি শপিং মলে যাও ওইখানে কার্ড ইউজ করো না? So অনলাইন শপিংয়েও তোমরা এটা ইউজ করে থাকো। And maintaining records. So এইগুলা তোমরা ইউজ করো ব্যাংকিং সেক্টর আর বিজনেস সেক্টরে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা একটা ছোট্ট করো তো, তোমাদের ডেইলি লাইফ থেকে যে কোনো একটা এক্সাম্পল চুজ করে ওটাকে ইনপুট, প্রসেসিং, আউটপুট, স্টোরেজ আর কমিউনিকেশনে ভেঙে আমাকে দেখাও। যে কোনো জিনিস যেটা তোমরা ইউজ করো, রিলেট করতে পারবা? তোমরা ডেইলি লাইফে যেটা ইউজ করো, ধরো তোমরা এই ব্যাংকে যাও, তারপর আর কি এটিএম বুথে যাও, এখানে তো বেসিক্যালি তোমরা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করছো। এভরি ইলেকট্রনিক ডিভাইস হ্যাজ মাইক্রোপ্রসেসর or microprocessor units, which is basically the CPU, central processing unit. So it basically encodes the data. তো ওইভাবে তোমরা ওরকম এক্সাম্পলকে ভেঙে লিখতে পারবা। ইনপুট কি দাও, তোমরা যখন এটিএমে কার্ড ঢুকাচ্ছ তখন তোমরা ওই মেশিনে তোমাদের কার্ড ইজ অ্যান ইনপুট। দ্য কার্ড ইটসেলফ কন্টেন্স ইউর পার্সোনাল ডেটা, ঠিক আছে, ব্যাঙ্কিং নাম্বার। দেন হোয়াট ইনপুট ডু ইউ গিভ? there is a 4-digit number, right? That number is your input. So এইটাই লিখবা ওখানে, বুঝতে পেরেছ? সো এই ডেটাটা তারপর কোথায় যাচ্ছে ওটার ভিতরে বলবা যে ওখানে একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আছে that has our data. It matches the data, then it gives the output যে কত টাকা তুলবেন, এরকম উইন্ডো আসে না? So you see it there. এভাবে ভাঙতে পারবা না? সোজা তো, ভেঙে দেখাও তো, যে কোনো এক্সাম্পল হলেও হবে।
শপিং মলের এক্সাম্পল হলেও হবে। হ্যাঁ, জাস্ট এই 5টা ইয়েতে ভেঙে দেখাও। কয়টা বাজে? তোমরা মেট্রো রেল ইউজ করো? মেট্রো রেলেও কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়। সো দেয়ার আর সো মেনি এক্সাম্পলস। তোমাদের কেউ চাকরি করো কোথাও? চাকরি তো করো না। চাকরি করলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হয় জানো? সো দ্যাট ক্যান বি অলসো অ্যান এক্সাম্পল। তারপর ফেস রেকগনিশন ইয়ে থাকে জানো হসপিটালে এমপ্লয়ীদের জন্য, সো ওটাও দ্যাট ক্যান বি অলসো অ্যান এক্সাম্পল। কেউ পেরেছো?
পেরেছো? দাও দেখি। ওকে, ও এটা লিখেছে, তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। ডেটা সাইকেল, ঠিক আছে? সো অ্যাজ অ্যান ইনপুট, writing by using keyboard and mouse, ঠিক আছে। তুমি কি কম্পিউটার নিয়ে লিখেছো? আচ্ছা, ইনপুট থেকে তারপরের স্টেপ কি? প্রসেস, তাই না? Inputted information encodes the data and process through CPU, ঠিক আছে, কম্পিউটারটাই তুমি লিখেছো। আউটপুটে the data that we wrote earlier shows on the monitor। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ভার্সনটা লিখেছো, ঠিক আছে। আমি তোমাকে বলেছি একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য। ধরো তুমি একটা এসে লিখছো, সো এই এসে তুমি বলবা যে if I want to give the essay as an input, so I have to type it through keyboard and mouse, ঠিক আছে। Then the processor will basically decode or encode my data, raw data. Then a constructed line will be applied at the monitor, that is an output. So এইভাবে, হ্যাঁ। তো ঠিক আছে, ডেইলি লাইফে আর তোমরা ধরো যে আমি একটা ইয়ে নিয়েই বলি, তোমার মেট্রো রেল নিয়ে বলি। So there is a card, right? So that card has some balance in it, and it also has information in it. তোমার যেই ইনফরমেশনগুলো আছে ওগুলো আছে। So whenever you go to a metro rail, if you place the card on top of the board that is ওই গেটের কাছে থাকে না, ওখানে যদি দাও, that has a CPU inside it, and it is basically linked with the server. So as an input you are using the card, ঠিক আছে। So you are placing it over there as an input. So those information is basically raw data, and it is being matched by the central processing unit placed over there, metro rail gate, ঠিক আছে। So কি করে, he goes back to the server and finds those datas and the allocated amount of money that you have left, okay। So by calculating the distance, দুইবার দিতে হয় না কার্ডটা। সো তুমি যেখান থেকে যেখানে দিবে, সো ওইখানে সে ওই টাইম গ্যাপটা কাউন্ট করে, ডিস্টেন্সটা কাউন্ট করে, যে এই মেট্রো রেল থেকে ওই মেট্রো রেলের ভাড়া এত, ঠিক আছে, ওই অ্যামাউন্টটা সে কেটে নেয় ওখান থেকে। সো দিস ইজ অল ডান বাই সিপিইউ, ঠিক আছে, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। এভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে। দেন অ্যাজ অ্যান আউটপুট, তুমি যখন ওই যে সেকেন্ড টাইম আবার কার্ডটা ছোঁয়াচ্ছ, তোমার নতুন ব্যালেন্সটা ওইখানে ডিসপ্লে হচ্ছে। সো অন দ্য ডিসপ্লে স্ক্রিন ইউ ক্যান সি your current balance, that works as an output. So whenever it is showing it to you, your new balance, it is also sending information. It is basically storing at a cloud server your data. It is storing, and those stored data is being sent to their server as well, ঠিক আছে। যে এই ডেটাটা তোমরা আপডেট করো, যে ওর আগে টাকা এত ছিল, এতখানি মাইনাস হয়ে এতখানি ডেটা আছে। সো দ্য নিউ ডেটা ইজ বিং স্টোর। সো দিস ইজ হাউ ইউ বেসিক্যালি তোমরা এক্সাম্পল দিতে পারো, ঠিক আছে। বা তোমাদেরকে যদি বলে যে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল একটা দাও, তাহলে এইভাবে ডিসক্রাইব করতে হবে, বুঝতে পেরেছ? সো ইংলিশে সুন্দর করে করবা প্রসেস অনুযায়ী। দের ইজ ইনপুট, দের ইজ প্রসেস, প্রসেস ইজ দ্য সিপিইউ, হোয়াট এভার ইট ডাজ। Then the output, whatever it displays or it says, যেটা শো করে ওইগুলা। আর দেন আউটপুট থেকে তোমার হচ্ছে গিয়ে স্টোরেজ, ওই ডেটাটা স্টোর করে, স্টোর করার পর দেন ইউজ দ্যাট ডেটা টু কমিউনিকেট, ঠিক আছে। বা তুমি যখন সেকেন্ড টাইম আবার মেট্রো রেলে যাচ্ছ, ওই ডেটাটা সে এইখানে পাঠায়, ঠিক আছে, কমিউনিকেট করে। সো ওই ডেটা কমিউনিকেট করলে তোমার ওই কারেন্ট ব্যালেন্সটা তোমার ওই কার্ড দিলে শো করলে ওই গেটটা খুলে যায়, যে আছে ব্যালেন্স, ইউ ক্যান পাস থ্রু, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। সো দ্য সামারি অফ whatever we have studied today, a computer is an electronic device that processes data into information.
It follows the information processing cycle. Input থেকে process থেকে output থেকে storage থেকে communication. Then the main functionality of your computer is basically it processes the data processing. It should be accurate, so accuracy is a concern. The speed is also needed, how fast the data is being processed. So also the versatility, at one time it can perform many tasks, and then it has to be automated as well for lesser manpower. So if it is automated, it's better, and there is less chance of doing mistakes in that case if it is automated, and you can store your data. So computers are integrated into almost every profession, ঠিক আছে? আর তোমার ডেইলি লাইফের সাথে এটা বেসিক্যালি রিলেটেড, ঠিক আছে? ইনপুট আউটপুটটা তুমি এক্সপ্লেন করে লিখবা। হ্যাঁ, তাও তো এক্স্যাক্টলি এরকম না, ঠিক আছে? ফার্স্টে এখানে ইনপুট লিখবা, দেন ইনপুট লেখার পর এখানে এক্সপ্লেন করবে যে আই টুক দিস অ্যাজ অ্যান ইনপুট, ঠিক আছে? যে ধরো যে কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস আর ইউজড, ঠিক আছে, লিখেছো ঠিক, হ্যাঁ। তারপরে এটা শেষ হয়ে গেলে ইউ গিভ অ্যান অ্যারো দিয়ে এখানে প্রসেস লেখো, প্রসেস লিখে দেন ইউ এক্সপ্লেন যে এটা কি করছে, ঠিক আছে? তারপর প্রসেস হয়ে গেলে ইউ গিভ অ্যান অ্যারো নিয়ে আউটপুট লিখে তারপর আউটপুটটা বেসিক্যালি কীভাবে তুমি দেখছো ওইটা এখানে এক্সপ্লেন করবো, ঠিক আছে? সো এইভাবে করে ফুল প্রসেসটা করতে হবে। হ্যাঁ, তোমারটা ঠিক আছে, তোমারটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ফরম্যাট হয়ে গেছে। তুমি মানে নর্মালি আমরা কম্পিউটার যেটা ইউজ করে থাকি ওটাই এক্সপ্লেন করেছো, বাট তোমার ডেইলি লাইফে কম্পিউটার ছাড়াও আরও কোথায় কোথায় ইউজ করো ওইটা এক্সপ্লেন করলে আরও এটা বেটার হয়, ঠিক আছে? তোমার এক্সপ্লেন করার কিছু থাকে, না হলে একই ইয়ের হয়ে যায়, ঠিক আছে? কয়টা বাজে আজকে? তাহলে আজকে এত পর্যন্ত থাক, নেক্সট ক্লাসে আবার স্টার্ট করবো। হ্যাঁ, অফ করে দাও।